समति नंदन ब्रज ब्रज नागर गोकुल नंदन गोपी परान धना मदन मनोहर कालिय गमन विधान गोपी परान धना मदन मनोहर इत्यर्थम मम सह कुटुंबानां समस्त भक्त जनानां भागवत क्लेशराम ब्रज ब्रज नागर दशमति नंदन ब्रज ब्रज नागर गोपी परान धना परान धना मदन कालिय गमन विधान दशमति नंदन ब्रज ब्रज नागर दशमति नंदन ब्रज जन पालन असुर कुलनाशन नंद को धन रखवाला जन पालन असुर कुलनाशन नंद को धन रखवाला गोविंद माधव नवनीत दर्शन गोविंद माधव नवनीत दर्शन
गोविंद माधव नवनीत गोविंद माधव नवनीत नंदन ब्रज नागर रसमती नंदन ब्रज नागर गोकुल नंदन रसमती नंदन ब्रज नागर गोकुल नंदन Radha
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Thank you, Maharaj, for being with us on this most auspicious day of Janmashtami. There are other few yatras like Coimbatore, Seshadripuram, and few other yatras are connected through this same link. Thank you, Maharaj, for your Janmashtami lecture. There will be a Tamil translation, Maharaj. Maharaj, you are muted, Maharaj. Yeah, it doesn't. Oh, okay. Now. Now we can hear. Happy Janmashtami, Maharaj. Thank you. Okay. Is screen sharing on? Yes. Tulsi? Yes, Maharaj, just doing it. Okay. What should I do? Okay. Oops. And yes, Maharaj, we are able to see the screen. Okay. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Devi Gauravani Prachadane Nirvashesha Shunyavani Chatarane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sridvaita Gadadhar Chvatsani Gaurabhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Today is the appearance day of Krishna. This happens as calculated according to the Tithis. So on the Janmasthami Tithi, Krishna was born in Shravana month. So therefore we celebrate today. Krishna, of course, we all know, came in the dynasty of the moon. Hare Krishna. We need a translator. Yeah. So இன்றைக்கு ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஜன்மாஷ்டமி நாம கொண்டாடுறோம். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அவர் இந்த சந்திரன் வம்சத்துல பிறந்திருக்கிறார். அது மட்டும் இல்ல, இந்த ஸ்ரவண மாதத்துல இந்த அஷ்டமி திதி என்று அவரது பிறப்பு தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. So this dynasty traces its lineage back to the sun, the moon god, but even this dynasty is within the sun god dynasty. We know that Vaivasvata Manu establishes a reign, and now it's the 28th yuga cycle in that period of Vaivasvata. So இங்க நாம பார்த்தோம் எனில் சந்திரன் வம்சத்துல வந்துட்டு இருந்தாலும் சூரிய வம்சத்துக்குள்ளேயும் உள்ளடங்கி இருக்கு. குறிப்பாக வைவஸ்வத மனு காலகட்டம்னு பார்க்கும்போது 28வது சுழற்சியில் இது நடைபெற்று வருகிறது. So out of this moon branch, then we get the appearance of the Yadu dynasty, and in the Yadu dynasty, then we have a whole series of descendants until we come to Devamida. இங்க குறிப்பாக சந்திரன் வம்சம்னு சொல்லப்படுகிறது. அது மட்டும் இல்லாம இந்த கிளை யது வம்சத்திலிருந்து தோன்றப்பட்டிருக்கு. சோ அந்த வம்சாவளியினர் மூலமாக தேவமிதாவிடமிருந்து வருகை பெறுகிறது. So Devamida had two wives. One wife came from Kshatriya family, other from a Vaishya family. தேவமிதாவிற்கு 2 மனைவிகள். ஒரு மனைவி சத்திரிய குலத்திலையும் மற்றொரு மனைவி வைசிய குலத்திலையும் தோன்றியவர்கள். So through his Kshatriya wife, he had a son called Sura, and Sura gave birth to Vasudeva. சத்திரிய மனைவியின் மூலமாக சூரா அவருக்கு பிறக்கப்பட்டது. அந்த அதாவது சூராவின் மூலம் அவருடைய குழந்தை தான் வசுதேவர் என அழைக்கப்படுகிறார். And from the Vaishya wife, he had a son called Parjanya, and Parjanya gave birth to a son called Nanda. அந்த வைசிய மனைவி பர்ஜன்யாவிற்கு குழந்தையாக பெற்றெடுக்கிறார். பர்ஜன்யரிடம் மூலமாக நந்த மகாராஜர் பிறக்கிறார்.
So Vasudeva and Nanda were more or less cousins, we can say. வசுதேவரும் நந்த மகாராஜரும் ஒன்றுவிட்ட சகோதரர்கள். So Parjanya was a very elevated soul, and he became the owner of the fields. He became a great cowherd. பர்ஜன்யர் மிக உன்னதமான நிலையில இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால அவர் இடையர்களுக்கு மத்தியில அவர் மன்னனாக இருந்தார். And he gave birth to 5 sons. அவர் 5 மகன்களை பெற்றெடுத்தார். And of course, Parjanya also means a cloud. So like a cloud gives joy because it produces rain. So Parjanya gave birth to 5 sons. பர்ஜன்யர் என்றால் மேக கூட்டமாகவும் அவர் அழைக்கப்படுகிறார். மேகங்கள் எவ்வாறு மழையை கொடுக்கும்போது மகிழ்ச்சியை கொடுக்கிறதோ பர்ஜன்யர் 5 மகன்களை பெற்றெடுத்தார். So the sons were Upananda, Abhinanda, Nanda, Sananda, and Nandana. So இதுல 5 குழந்தைகள் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவர்கள் எல்லாம் உபநந்தா, அபிநந்தா, நந்தா, சனந்தா, நந்தனா இப்படி 5வரும் அழைக்கப்பட்டனர். So Nanda means the same thing as Ananda, it means bliss. நந்தா என்பது ஆனந்தத்தை குறிக்கிறது, மகிழ்ச்சியை குறிப்பது. So he gave birth to bliss, all these 5 different types of bliss. அவர் 5 தரப்பட்ட இந்த ஆனந்த பரவசத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடியவதையும் குழந்தைகள் மூலமாக வெளிப்படுத்தினார். So of those sons, Nanda was the middle son. இதில் குறிப்பாக நந்தர் இடைப்பட்ட நிலையில் இருந்தார். Sometimes describe the Supreme Lord as having 6 qualities: Aishvarya, Virya, Yasa, Shri, Jnana, and Vairagya. அதுலயும் குறிப்பா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு 6 ஐஸ்வர்யங்கள் இருக்கு. அதாவது புகழ், செல்வம், அதுக்கப்புறம் இந்த வீரிய, யசா, ஞானம், வைராக்கியம் இவ்வாறு 6 ஐஸ்வர்யமும் பகவான் இடத்துல உள்ளடங்கி இருக்கு. But the 2 in the middle, Yasa and Shri, these are the most important qualities. அதுலயும் குறிப்பா இந்த யசா மற்றும் ஸ்ரீ இது ரெண்டும் மிக முக்கியமான தன்மையாக போற்றப்படுகிறது. So similarly, Nanda was the middle son and he embodied all wonderful qualities. நந்தர் இடைப்பட்ட குழந்தையாக பிறந்த காரணத்தால எல்லா அற்புத தெய்வீக தன்மைகளையும் கொண்டிருந்தார். And he was also the object of affection for all people. அனைவரின் பேரன்பிற்குரியராகவும் நந்தர் திகழ்ந்தார். And his parents also had most affection for Nanda. அதே போல அவரது தாய் தந்தையர்களும் நந்தரிடம் மீது மிகுந்த பாசத்தை வைத்திருந்தனர். All the brothers were very happy with this. அவரது சகோதரர்களும் இவர் மூலமாக மிக்க மகிழ்ச்சி அடைந்தனர். So Nanda possessed all wonderful qualities because he was a very great devotee. அவர் மிகப்பெரிய பக்தர் என்கிறதுனால அற்புதமான குணங்களை கொண்டிருந்தார் நந்த மகாராஜா. We know from Bhagavatam that the devotee has all wonderful qualities like the devatas. நம்ம பாகவதத்திலிருந்து அறிகிறோம் பக்தர்களுக்கெல்லாம் தேவர்களை போன்ற நற்குணங்கள் இருக்கிறது. So Nanda was, of course, at the time of Krishna's birth, he was elderly. He was a little fat. He had the complexion of sandalwood, which is a brownish color. கிருஷ்ணர் தோன்றும் போது நந்தர் சற்று வயோதிக நிலையில தான் இருந்தார். அதிலும் குறிப்பா அவரது நிறம் என்பது சந்தன நிறத்தை போன்று இருந்தார். It's described that he wore a very bright red cloth like the Bandhu Jiva flower. இந்த பந்து ஜீவா மலர்களை போன்று அவர் எப்பொழுதும் ஒரு வெள்ளை நிறத்துல அவர் உடையை அணிந்து கொண்டிருந்தார். He was tall and he had a beard which had black and white hairs in it. அவர் மிக உயரமாக அதே சமயத்துல தாடியுடன் அந்த தாடியும் வெள்ளை மற்றும் கருநிறத்தில் இருந்தது. So one of the chief cowherds was called Sumukha and his wife was Patala. So they had a daughter and they gave this daughter to Nanda.
This was Yasoda. ஒரு முதன்மையான இடையர் இருந்தார், பெயர் சுமுகா. அப்ப அவர் தனது அவரது மனைவி பாத்தாலா தனது புதல்வியை நந்த மகாராஜருக்கு ஒப்படைத்தனர். She had all wonderful qualities. மிக அற்புதமான குணவதியாக திகழ்ந்தாள். And thus everyone had affection for her. அனைவரும் அவளிடத்துல மிகவும் பாசத்துடன் இருந்தனர். And anyone who saw her also developed good qualities. இவர்களை கண்ட மாத்திரத்துல மற்றவர்களும் உடனடியாக நற்குணங்கள் ஏற்படுத்தி கொண்டனர். So Yasoda means one who gives fame to the cowherd. யசோதா என்றால் இடையர்களுக்கு புகழை அளிப்பவள். It is described that her complexion was very dark, like Krishna's complexion. இங்க யசோதாவின் நிறமும் கிருஷ்ணரை போன்ற நிறம் கொண்டிருந்ததாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. And she was a personification of parental affection, as Vatsalya. வத்சல்ய பாவத்தின் ரூபமாக யசோதா திகழ்ந்து கொண்டிருந்தாள். She wore a cloth the color of a rainbow. It's multicolor. அதுலயும் எவ்வாறு இந்த வானத்துல தோன்றுகிற வானவில் நிறத்தை போன்ற ஆடையை அணிந்து கொண்டிருந்தாள். So Upananda was supposed to become the family head. He was the eldest, but then Upananda gave the kingdom to Nanda. உபநந்தர் அவர்தான் மூத்தவர், அவர்தான் அரசராக இருக்க வேண்டும். எனினும் அந்த பதவியை அந்த பொறுப்பை அவர் நந்தரிடம் ஒப்படைத்தார். So Upananda acted as the servant or advisor of Nanda in his assembly. உபநந்தர் நந்த மகாராஜரின் சபையில் அவர் ஒரு ஆலோசகராக செயல்பட்டார். And Nanda's responsibility was to protect all the cowherds. நந்தரின் பொறுப்பு என்பது அனைத்து இடையர்களையும் அவர் பாதுகாக்க வேண்டும். So therefore Nanda became the head of this whole community. அதனால நந்தர் இந்த இடையர் சமூகத்துக்கு தலைவராக திகழ்ந்தார். So he was supported by his brothers and they had no envy of him. அவரது சகோதரர்களும் மிகவும் உறுதுணையாக இருந்த காரணத்தினால அவர்களுக்கு மத்தியில பொறாமை இல்லை. So under Nanda, that kingdom became very, very prosperous. நந்தரின் கீழே அந்த ராஜ்யம் மிகவும் செழுமையாக இருந்தது. There was one problem, and that is Nanda and Yasoda could not have any children for a long, long time. அதில் ஒரு பிரச்சனை எவ்வாறு எழும்பியது எனில், நந்த மகாராஜருக்கும் அன்னை யசோதாவுக்கும் ரொம்ப காலத்திற்கு குழந்தை பாக்கியம் இல்லை. So they became very depressed, and all the citizens also became very depressed. அதனால அவங்கள் மனச்சோர்வு அடைந்தனர். அதே போல அங்க இருக்கக்கூடிய பிரஜைகளும் சோர்வடைந்தனர். So they tried many times. They called the priests and they performed many sacrifices, but still they could not get any child. பல புரோகிதர்களை வரவழைத்து அவர்கள் யாகங்கள் செய்தாலும் இருந்தும் அவர்களால் குழந்தையை பெற்றெடுக்க முடியவில்லை. However, Nanda Maharaj, because he was a great devotee, he was aspiring to have Supreme Lord as his son. நந்த மகாராஜர் மிக உன்னதமான பக்தர் என்கிற காரணத்தினால பகவானை குழந்தையாக பெற்றெடுக்க வேண்டும் என விருப்பம் கொண்டிருந்தார். So because Nanda was such a great devotee, then Krishna agreed to become his son. நந்த மகாராஜர் மிக உயர்ந்த பக்தர் என்பதால் கிருஷ்ணர் அவரது மகனாக வருவதற்கு ஒப்புக்கொண்டார். So Nanda and Yasoda, they did a vrata for 1 year. நந்த மகாராஜரும் அன்னை யசோதாவும் ஒரு வருடத்திற்கு விரதத்தை அனுஷ்டித்தனர். Meanwhile, of course, Vasudeva and Devaki had been imprisoned by
Kamsa. இதற்கு மத்தியில் வசுதேவரும் தேவகியும் கம்சனால் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். And year after year, for 6 years, Kamsa killed each child that came from Devaki. 6 வருடம் தொடர்ச்சியாக ஒவ்வொரு வருடமாக 6 குழந்தையை தேவகி பெற்றெடுத்ததை கம்சன் கொன்று கொண்டிருந்தான். Vasudeva also had other wives, so Rohini also used to visit him. But then finally Vasudeva sent Rohini to Vrindavan. வசுதேவருக்கு பிற மனைவிகளும் இருந்தனர். ரோஹிணியும் வசுதேவரை காண வருவார். பிறகு வசுதேவர் ரோஹிணியை விருந்தாவனத்திற்கு அனுப்பி வைத்தார். So Nanda Maharaj is very happy to see her because he was very friendly with Vasudeva. நந்த மகாராஜரும் மிக சந்தோஷமாக ரோஹிணியை வரவேற்றார். காரணம் என்னவெனில் அவர் வசுதேவருடன் மிக நெருக்கமான நட்பை கொண்டிருந்தார். But Rohini was already pregnant. ரோஹிணி ஏற்கனவே கருத்தரித்திருந்தாள். And Yasoda became very joyful when she saw that Rohini was pregnant. ரோஹிணி கருவுற்று இருப்பதை கண்டு அன்னை யசோதா மிக மகிழ்ச்சி அடைந்தாள். Meanwhile, Nanda and Yasoda had been doing their vrata. They were doing some vrata for 1 year, and then Narayana appeared in a dream to them. ஒரு வருடம் நந்த மகாராஜரும் யசோதையும் விரதத்தை அனுஷ்டித்த காரணத்தினால நாராயணர் அவர்களது கனவில் தோன்றினர். So Vishnu said, "Do not lament." அப்போது அவர்கள் தயவு செய்து நீங்க புலம்ப வேண்டாம் என கூறினர். So that boy who was bluish in color, who you've already seen in your dreams, he will appear as your son. ஏற்கனவே உங்களது கனவில் கண்ட அந்த நீல நிற திருமேனி கொண்ட மகன் உங்களது மகனாக தோன்ற இருக்கிறார். So then in Magh month, that's I guess January month, the Krishna entered into the womb of Yasoda. மாக மாதம் ஜனவரி மாதம் என்று நினைக்கிறேன், கிருஷ்ணர் யசோதாயின் கருவுக்குள் புகுந்து கொண்டார். So she could understand that the child was going from the heart of Nanda into her heart. யசோதா புரிந்து கொண்டால் தனது இதயத்திலிருந்து நந்த மகாராஜரின் இதயத்திற்குள் அந்த குழந்தை பிரவேசிப்பதையும் கண்டாள். However, also a girl entered into her womb. அதே சமயத்தில் ஒரு பெண் குழந்தையும் அவளது கருவுக்குள் புகுந்து கொண்டதை உணர்ந்தார். So because Krishna was also there, Yasoda also began to shine very brightly. கிருஷ்ணர் இருந்த காரணத்தினால அன்னை யசோதா ஜொலித்துக் கொண்டிருந்தாள். So meanwhile, finally, Yogamaya entered into the Rohini's womb, destroyed the previous embryo, and transferred Balaram from Devaki into Rohini. யோகமாயாவும் வந்து ரோஹிணியின் கருவுக்குள்ள இருந்தாங்க. அதே சமயத்துல தேவகியின் கருவுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பலராமரை ரோஹிணியின் கருவுக்குள்ள மாற்றினாள் யோகமாயை. So just before Shravana month, that's just before Shravana is when Krishna is born, and then Balaram manifested. இந்த சவண மாதத்திற்கு முன்னர் தான் கிருஷ்ணரின் பிறப்பிற்கு முன் பலராமர் தோன்றினார். So in other words, he was born slightly before Krishna. ஒரு விதத்தில் கூற வேண்டுமெனில் கிருஷ்ணர் தோன்றுவதற்கும் சில நாட்களுக்கு முன்தான் பலராமரும் தோன்றினார். So he had a face like the moon. அவருக்கு சந்திரன் போன்ற முகத்தை கொண்டிருந்தார். His eyes were like lightning. அவரது கண்கள் மின்னலை போல இருந்தது. Hair was like a rain cloud. அவரது முடி என்பது
இந்த மேக கூட்டங்கள் போல இருந்தது. Complexion was like a white autumn cloud. Repeat it, Maharaj. His complexion was like a white autumn அவரது cloud. அவரது நிறம் என்பது வெள்ளை நிறத்தில் காட்சியளித்தது. And he was bright and effulgent like the sun. அவரது பிரகாசம் சூரியனை போல காட்சியளித்தார். So he was whitish in complexion. அவர் வெள்ளை நிறத்துல தோன்றினார். And he would be a protector of cows, and he would kill Dhenukasura. அவர் பசுக்களை பாதுகாத்து தேனக்வா என்கிற அசுரனை வதம் செய்வார். He had very long arms, and he would kill Pralamba. அவருக்கு மிக பெரிய கரங்கள் இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால பிரலம்பனையும் வதம் செய்வார். He would also kill Dvivida. அவர் த்விவீதனையும் கொல்வார். Okay. So Balaram appeared, and he would sit on Yasoda's lap. And of course, Krishna was still in the womb. But when he sat on her lap, then he became very happy because Krishna was also there inside the womb. பலராமர் அன்னை யசோதாவின் மடியில் அமர்ந்திருக்கும் பொழுது ஏற்கனவே யசோதாவின் கருவுக்குள்ள கிருஷ்ணர் இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால பலராமர் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைவார். So in the 8th month of pregnancy, then the birth began to take place. இந்த 8வது மாதம் கருத்தறிந்த பிறகுதான் அவர்கள் பிறந்தனர். So in the 28th Yuga cycle of Vaivasvata Manvantara period, at the beginning of Kali Yuga, on the 8th day, Astami Tithi in Bhadraman, on a Wednesday, when the moon was in Rohini Nakshatra, during Harsha Yoga, Krishna made his appearance. அதுலயும் குறிப்பா இந்த வைவஸ்வத மனு, அதுல குறிப்பா இந்த 28வது யுக சருச்சையில இந்த கலியுகம் ஆரம்பமாகும் போது இந்த 8வது நாள், இந்த அஷ்டமி திதி, அதுலயும் குறிப்பா இந்த பத்ரா மாசத்துல புதன்கிழமை இந்த சந்திரன் ரோஹிணி நட்சத்திரத்தில் இருக்கும் பொழுது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தோன்றினார். So in this way, Krishna appeared like the moon, and he destroyed the darkness of the moon, which is an Astami Tithi, when the moon is getting smaller. அதே சமயத்துல அவர் சந்திரனை போல காட்சி அளித்தார். அதே போல அஷ்டம திதி என்பதனால அங்க இருக்கக்கூடிய இருளையும் அவர் அகற்றினார். So it was now just before Kali Yuga, but all of the different processes began to take place. In other words, Satya Yuga meditation, the sages began meditating. The Treta Yuga sacrifices began to be performed. And of course, the deity worship in Dwapara Yuga was performed, and even the chanting of Kali Yuga all appeared when Krishna took us. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தோன்றும் போது மற்ற யுகத்தின் வழிமுறைகள் சத்திய யுகத்தில் கடைபிடித்து வந்த தியானமாக இருக்கட்டும், திரேதா யுகத்தில் கடைபிடிக்கப்பட்டு வந்த யாகங்களாக இருக்கட்டும், அதே சமயத்துல துவாபர யுகத்துல இருக்கக்கூடிய விக்கிரக வழிபாடாக இருக்கட்டும், இந்த செய்முறைகள் அனைத்தும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தோன்றும் முன் இதெல்லாம் ஆரம்பமானது, அனைவரும் செய்து கொண்டிருந்தனர். Usually jasmine blooms in spring, but it began to blossom in the monsoon season. பொதுவா இந்த மல்லிகை ஒரு குறிப்பிட்ட மாதத்துலதான் பூக்கும். அது அந்த சீசன்ல தான், அதுவும் வசந்த காலத்துல. ஆனா இங்க பகவான் தோன்றும் போது அதுவும் பூக்க ஆரம்பித்தது. And the mangoes appear in summer, but again the mangoes started appearing in the monsoon season. பொதுவா இந்த மாம்பழம்ங்கிறது இந்த கோடை காலத்துலதான் வெளியில வரும். ஆனா பகவான் தோன்றும் போது மாம்பழமும் வெளியே வந்தது. So the water becomes clear usually after the monsoon in the Sharat season, autumn, but now the water also became clear this time. பொதுவாக இந்த நீர் என்பது மழை காலம் முடிந்த பிறகுதான் அது தெளிவாக இருக்கும். பட் இந்த சமயத்துல பகவான் தோன்றியது போது நீரும் தெளிவாக இருந்தது. Harvest appears in the winter, but suddenly the crops grow up and they could harvest them at this time. குறிப்பா
இந்த அறுவடை காலம் எல்லாம் வந்து குளிர்காலத்துல நடைபெறும். ஆனா இந்த சமயத்திலும் அதெல்லாம் வந்து நன்றாக வளர்ந்திருந்தது. The kunda flower appears also in the winter, but it also began to blossom at this time. இந்த குண்ட புஷ்பம் என்பது குளிர்காலத்துல தான் வந்து தோன்றுவது. அதுவும் இப்பொழுது வந்து உதிர்ந்து பூத்தது. The lotus blossoms in the day, but it began to blossom at night. இரவு நேரத்துல தான் தாமரை வந்து பூக்கும். ஆனா இங்க பகல் நேரத்துல பூக்கும். ஆனா இங்க மாறாக இரவு நேரத்தில் பூத்து கொண்டிருந்தது. And all the planets, even they also became very auspicious. மற்ற கோள்களும் வந்து மிகவும் மங்களகரமானதாக மாறிவிட்டது. So by Krishna's influence, all of this happened at this time when he appeared. கிருஷ்ணர் தோன்றும்போது அவரது ஆதிக்கத்தின் காரணமாக இந்த அனைத்து சம்பவங்களும் நடந்தேறியது. Yeah. So the different flowers began to blossom. The jasmine. அதுல வந்து பலதரப்பட்ட பூக்களும் வந்து பூக்க ஆரம்பித்தது. குறிப்பாக மல்லிகை. It blossomed along with the spring flowers. அது வந்து இந்த வசந்த காலத்தில் பூக்கக்கூடிய பூக்களுடன் தோன்றியது. And the ketaki flowers of the summer blossom with the ketaki flowers of the spring. கோடை காலத்தில் தோன்றக்கூடிய அந்த கேத்தகி புஷ்பம் வசந்த காலத்தில் தோன்றக்கூடிய கேத்தகி புஷ்பத்துடன் பூத்தது. The day lotuses blossom with the night lotuses. பகல் நேரத்துல தோன்றி இருக்கக்கூடிய அந்த தாமரை பூக்கள் எல்லாம் இரவு நேரத்தில் தோன்றக்கூடிய தாமரையுடன் சேர்ந்து கொண்டது. So we had a face like the king of the blue lotus. அவரது திருமுகம் இந்த ஊதா நிறத்தில் இருக்கக்கூடிய தாமரையுடன் அரசனாக திகழ்ந்தார். His eyes were like the lords of lotus petals. அவரது கண்கள் என்பது இந்த தாமரை இதழின் மைய பகுதியாக திகழ்ந்தது. Surrounded by tiny bees, which were his eyebrows. இந்த தாமரை இதழை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த வண்டுகளை போல அவரது கண்கள் எல்லாம் அவரது புருவம் சுற்றி கொண்டிருந்தது. His nose was like a sesame flower. சோ அதுல வந்து அவரது இந்த மூக்கு பகுதி என்பது ஒரு சேசமி புஷ்பகமாக இருந்தது. Tinted like a blue cloud. சோ இது நீல நிற மேக வண்ணத்தில் இருந்தது. His lips were red like the hibiscus. That's a java. அது அவரது உதடு என்பது இந்த ஹைபிஸ்கஸ் புஷ்பத்தை போல வந்து இருந்தது. Or like the bimba fruit, which is very red, or the banduka flower, which is very red. இந்த பந்துகா புஷ்பம் பிம்ப பழத்தை போல அவரது உதடு வந்து தென்பட்டது. His ears were black like the shama creeper. அவரது காது இந்த கருநிறத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த ஷியாம கொடியை போல இருந்தது. His forearms were like the branches of the tamal tree. அவரது இந்த கரம் எல்லாம் தமல மரத்தின் கிளைகளை போன்று காட்சியளித்தது. He had a mark called the tree vatsa on his chest. அவரது மார்பு பகுதியில இந்த ஸ்ரீவத்சத்தோடைய சுவடுகள் எல்லாம் காண முடிந்தது. And there was a golden line of Lakshmi on his chest also. மார்பு பகுதியில இந்த தங்க நிறத்துல லக்ஷ்மியின் அந்த கோடுகளும் காணப்பட்டது. So along with him there was this other sister, the sister he had, a twin sister. அவருடன் அவருக்கு ஒரு இரட்டையராக ஒரு பெண் குழந்தையும் பிறந்தது. So this was Yoga Maya. இது யோக மாயா என அழைக்கப்படுகிறாள். It is Yoga Maya who arranged for Balaram to get transferred to Rohini. இந்த யோக மாயா தான் பலராமரை தேவகியின் கருவுக்குள்ளிருந்து ரோஹிணியின் கருவுக்கு மாற்றினாள். And it was Yoga Maya who put Yasoda to sleep so she didn't know who was born to her. யோக மாயையின் காரணமாக அன்னை யசோதா உறங்கிக் கொண்டிருந்தால் யார் பிறந்தாள் என்பதையும் அவள் அறியவில்லை. Krishna was born and then Yoga Maya was born. கிருஷ்ணரும் பிறந்தார், யோக மாயாயும் உடன் பிறந்தாள்.
So Jiva Goswami explains that actually Krishna was born to Vasudeva and Devaki and also to Nanda and Yasoda. ஜீவ கோஸ்வாமி குறிப்பிடுகிறார் கிருஷ்ணர் வசுதேவர் தேவகிக்கும் யசோதா நந்த மகாராஜருக்கும் பிறந்திருக்கிறார். So of course, with Vasudeva and Devaki, the Lord appeared with 4 arms. வசுதேவருக்கும் தேவகிக்கும் கிருஷ்ணர் 4 கரங்களில் தோன்றினார். According to his devotion, he got to see a 4-arm form. அவர்கள் வழிபட்டதற்கு இணங்க கிருஷ்ணர் 4 கரங்களில் தோன்றினார். Nanda and Yasoda had a different type of devotion, and therefore Krishna appeared to them with 2 arms. அன்னை யசோதாவிற்கும் நந்த மகாராஜருடைய பக்திக்கு ஏற்றார் போல கிருஷ்ணர் 2 கரங்களில் தோன்றினார். So it is described in Bhagavatam that Devaki began to pray, and he said, "You please take away your 4 arms because people are going to make fun of me if I give birth to you. So you please reduce your arms." So then we find that the form turned into a 2-arm form of Krishna. பாகவதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, தேவகி அந்த குழந்தையை பார்த்து, தயவு செய்து 4 கரங்கள் கொண்டிருக்கிறீர்கள், இதனை மறைத்துக் கொள்ளுங்கள். 4 கரங்கள் கொண்ட குழந்தைக்கு நான் தாயானேன் என்றால் மக்கள் என்னை எள்ளி நகையாடுவார்கள், அதனால 2 கரங்கள் கொண்டவராக மாறிவிடுங்கள் என பிரார்த்தனை செய்தாள். So this actually was the 2-arm form that Yasoda gave birth to, and then she got transferred over to, or he got transferred over to the prison house of Kamsa, and the Vishnu form merged into him. So இந்த 2 கரங்கள் கொண்ட குழந்தை என்பது அன்னை யசோதாவிற்கு பிறந்தது. பிறகு இந்த சிறைச்சாலையில் இருக்கக்கூடிய இந்த குழந்தை அன்னை யசோதாவிடம் எடுத்து செல்லப்பட்டது. So in this way, Vasudeva and Devaki gave birth to the Lord also. Nanda and Yasoda also gave birth to the Lord. தேவகி வசுதேவரும் பகவானை பெற்றெடுத்தனர். அதே சமயத்துல அன்னை யசோதாவும் நந்த மகாராஜரும் பகவானை பெற்றெடுத்தனர். So when the children were born, Yasoda, by Yogamaya's influence, fainted. கிருஷ்ணர் தோன்றும் போது யோகமாயையின் ஆதிக்கத்தின் காரணமாக அன்னை யசோதா மூர்ச்சை அடைந்தாள். And then Vasudeva took that Krishna who appeared in the prison house. He took him out of the prison house and then across the river, and he came to Nanda's house, and he placed that child there next to Yogamaya, and then he brought the Yogamaya child back. சிறைச்சாலையில் தோன்றிய இந்த 2 கரங்கள் கொண்ட கிருஷ்ணரை சுமந்து கொண்டு வசுதேவர் யமுனையை கடந்து நந்த மகாராஜருடைய இல்லத்திற்கு சென்று இந்த கிருஷ்ணரை அங்கே படுக்கையில் வைத்துவிட்டு அங்கு பிறந்திருந்த இந்த யோகமாயை பெண் குழந்தையை எடுத்துக்கொண்டு மீண்டும் சிறைக்கு வந்தார். Yeah. So Vasudeva thought, I'm bringing my son over and I'm exchanging this for this other child of Nanda and Yasoda. வாசுதேவர் நினைத்து கொண்டிருந்தார், எனது மகனை சுமந்து நான் இங்கே வைத்து கொண்டு நந்த மகாராஜரின் புதல்வியான பெண் குழந்தையை நான் மீண்டும் எடுத்து வருகிறேன். So when Yasoda awoke, then she saw only the male child, Krishna, there. யசோதா கண்முழித்த போது அங்கு இருக்கக்கூடிய ஆண் குழந்தை கிருஷ்ணரை மட்டும் காண இயன்றது. Yeah. So this child had the color of a sapphire. So அதனால இந்த குழந்தையின் நிறம்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஊதா நிறத்துல இருந்தது. His face was brighter than the moon. So அவரது முகம் சந்திரனை போல இருந்தது. His eyes were like astonishing lotuses. அவரது இந்த 2 கண்களும் ஆச்சரியப்படுத்தக்கூடிய தாமரையை போல காட்சியளித்தது. His hands were like the new leaves on a desire tree. அவரது கரங்கள் என்பது இந்த கல்ப விருட்ச. And when he moved and he made a little noise, he cried out, the whole universe became bewildered.
You hear that? Hare Something go Krishna, I wrong? cannot hear. Okay. So when he moved his hands and feet slightly and cried out, the whole universe became bewildered. Can you hear? Ranga Prabhu, can you hear me? Yes, Prabhu, we are able to hear you. Jeevana, can you hear? No. Maharaj, we'll continue. You carry on, Maharaj. Continue. Yeah, Okay. yeah. No, I will try to translate until he comes back. Okay. Yeah. So, therefore, the whole universe became bewildered when they saw the small child moving his hands and feet. So, உலகம் முழுக்கும் ஆச்சரியப்பட்டது இந்த குழந்தையுடைய உருவத்தை பார்த்து. And Yasoda, when she saw this beautiful child, she became completely stunned. She couldn't move. யசோதாமாயி இந்த குழந்தைய பார்த்த உடனே ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு அவளால நகர கூட முடியல. Yeah. So when that child was born, everyone became very, very happy. இந்த குழந்தைய பிறந்த உடனே எல்லாருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தா. So one old lady was sent to approach and give the news to Nanda Maharaj. So இந்த விஷயம் வந்து நந்த மகாராஜுக்கு போச்சு. So he was at the cow pens taking care of the milking the cows. அவர் வந்து பசு கொட்டாயில இருந்தார், பசுக்களுக்கு பால் கறந்திருந்தார் நந்த மகாராஜ். So the old woman told Nanda that you got a son, so you must come and see him. So இந்த வேலைக்காரர்கள் போய் சொன்ன நந்த மகாராஜுக்கு குழந்தை பிறந்திருக்குன்னு உடனே நீங்க வந்து குழந்தைய பார்க்கணும்னு வரவேற்றா. So all the cowherds became overjoyed. அந்த கோபர்கள்லாம் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டா இந்த குழந்தைய பிறந்ததை கேட்டு. There were like peacocks dancing in a fresh rain. புது மழையை பார்த்தா எப்படி மயில்கள் நடனமாடுமோ அந்த மாதிரி அவங்க எல்லாம் சந்தோஷப்பட்டாங்க. And Nanda's hair stood on end in joy. நந்தருக்கு ரோமங்கள்லாம் எழுந்தது. So he became very blissful. சரி, he became very blissful. ரொம்ப ஆனந்தத்துல மூழ்கினார் நந்த மகாராஜ். But out of great eagerness to see the son, then he went towards the house. So அந்த குழந்தைய பார்க்கிறதுக்கு வீட்டுக்கு போனார். He began trembling. அவருக்கு உடல்லாம் நடுங்க ஆரம்பிச்சது. However, because he had worshipped Narayan or Vishnu was giving him some support hands. அவர் அந்த நிலைமையில அவர் வந்து பகவான் நாராயணர் வழிபட்டதுனால அவருடைய பாதுகாப்பு இருந்தது நந்த மகாராஜுக்கு. So Nanda arrived at his house and there was a huge crowd there. நந்த மகாராஜ் அவர் வீட்டுக்கிட்ட வரும்பொழுது அவர் வீட்டுல பெரும் கூட்டம் இருந்தது. So just like all the streams enter into the Ganga, so all the people came and gathered at this house. எப்படி சின்ன சின்ன நதிகள்லாம் வந்து கங்கையில கலக்கிற மாதிரி எல்லாரும் அந்த இடத்துல கூடி இருந்தா. Thousands of women came holding auspicious items and they approached and worshipped Yasoda. ஆயிரக்கணக்கான பெண்கள் யசோதையை வழிபடுவதற்கு பூஜை ஐட்டத்தோட வந்திருந்தா. There were many brahmanas and they assembled and they began chanting mantras. பிராமணர்கள்லாம் அங்க குழுமி இருந்தார்கள், வந்து வேத மந்திரங்களை ஓதினார்கள். And they placed auspicious items on the child's head. சுபிட்சகரமான விஷயங்களை வஸ்துக்களை அவருடைய குழந்தையோட தலையில வச்சா. So Nanda was very, very satisfied. நந்தனுக்கு ரொம்ப திருப்தியா இருந்தது இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது. So Nanda went inside the room and put a pot in front of the delivery room, and then Rohini understood that Nanda had arrived. அவர் வந்து அந்த குழந்தைக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ரூமுக்கு வெளியில போனார். ரோஹிணிக்கு புரிஞ்சது நந்த மகாராஜ் வந்திருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So then Rohini brought out the child. ரோஹிணி குழந்தைய வெளியில அழைச்சிட்டு வந்தா. So again, when he saw that child, he was astonished. அந்த குழந்தைய பார்த்த உடனே அவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. So the color was like that of a blue lotus. அந்த குழந்தையோட கலர் நிறம் வந்து ஒரு நீலக்கர தாமரை மாதிரி இருந்தது. He had flawless beauty.
அப்படி அழகா இருந்தது அந்த குழந்தை. His limbs were superior to a blue Chintamani stone. அவருடைய அங்கங்கள்லாம் வந்து நீல சிந்தாமணி விட அழகா இருந்தது. Which had been produced by Vishwakarma with great endeavor. It was like a Chintamani stone produced by Vishwakarma with great endeavor. ஓகே, இது வந்து இந்த நீலக்கர சிந்தாமணியை வந்து விஸ்வகர்மா பெரிய முயற்சியோட தான் தயாரிக்கிறார். He had soft curly hair. ரொம்ப மிருதுவா தலைமுடி இருந்தது. Like water plants growing in the Jamuna River. எப்படின்னா நீர்ல தோன்றக்கூடிய செடிகள் யமுனா நதியில. His eyes were like the center of blue lotuses. அவருடைய கண்கள் வந்து நீல நிற தாமரையுடைய நடுப்பகுதிய மாதிரி இருந்தது. And the lotuses were held in the hands of Lakshmi. அந்த தாமரை வந்து லக்ஷ்மியோடைய கையில இருக்க மாதிரி. His hands, feet, and lips were like the buds of a desire tree of Vaikuntha. அவருடைய கால்கள், பாதங்கள் எல்லாமே வந்து They were like buds of a desire tree in Vaikuntha. அந்த எல்லா விஷயங்களையும் திருக்கக்கூடிய செடி மாதிரி இருந்த desire tree. Okay. And he had a cloth which was bright yellow, like gold. அவர் அணிந்திருந்த உடை வந்து நல்ல மஞ்சள் கலர்ல இருந்தது. So the Brahmanas then performed the Jatpama or the birth ceremony to give intelligence to the child. அங்க குழுமியிருந்த பிராமணர்கள் வந்து ஜாத கர்மா பண்ணி அவருக்கு அறிவு புத்திசாலித்தனத்தை கொடுக்க. So they chanted Vedic mantras and they put ghee in the child's mouth using the little finger decorated with the gold ring. Okay. வேத மந்திரங்கள் எல்லாம் பிராமணர்கள் ஓதி அந்த மோதிர விரலால நெய்ய குழந்தையோட வாயில கொடுத்தாங்க. They chanted another mantra to give blessings for long life. இன்னொரு வேத மந்திரத்தை உச்சாரணம் பண்ணார். எதுக்குன்னா அவரை நீண்டூழி வாழறதுக்கு. So they chanted another mantra and they touched the child. இன்னொரு மந்திரத்தினால அந்த குழந்தைய They purified the earth by another mantra. அவருடைய பிறப்பை தூய்மைப்படுத்துறதுக்கு இன்னொரு மந்திரத்தை சொன்னார். They placed the child. It's breaking. அந்த குழந்தையை படுக்க வைத்து அதுக்கும் வந்து மந்திரத்தை உச்சரித்தனர். கேட்டது இல்லையா? Maharaj is audible? Maharaj, we are not able to hear you. Maharaj's video is stuck. Okay, he will get connected again.
Hare Krishna, dear devotees, please stay on. Maharaj is trying to reconnect. There is some internet issue with his laptop. He is trying to connect his laptop with the phone internet, and then he's trying to connect. Please hold on. Maharaj is trying his best to come back. Hare Krishna. Prabhu, you can repeat what I said. But you are on mute. Nobody will hear you. ஹரே கிருஷ்ணா. மீண்டும் தவத்திரு பானுசாமி மகாராஜ் இந்த இணையத்துல இணைந்து விடுவார். சில இன்டர்நெட் டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால அவர் சரி செய்து மீண்டும் வந்து விடுவார். Tulsi, anything we can do, Tulsi?
Dasamati Nandana Brajabada Nagara Gokula Nandana Gopi Parana Dhana Madana Manahara Kaliya Damana Vihana Gopi Parana Madana Manahara Kaliya Damana Nandana Brajabada Nagara Dasamati Nandana Nagara Gopi Parana Dhana Parana Dhana Madana Manahara Kaliya Damana Vihana Dasamati Nandana Brajabada Nagara
So here is a book, Sri Vraja Riti Chintamani by Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. It's a transcendental tour of Vrindavana translated by His Holiness Bhanuswami Maharaj. These are some of the books we are trying to display until Maharaj comes back. Then we have Chaitanya Mahakavyam, an epic poem describing Chaitanya's life by Kavi Karnapura. Sri Chaitanya Mahavakyam. Tulsi, can you put me on spot just to show the books? Yeah, Chaitanya Mahakavyam, epic poem describing Chaitanya's life by Kavi Karnapura, translated by His Holiness Bhanuswami Maharaj. Then Gita Govindam by Jayadeva Goswami with a commentary of Srila Prabodhananda Saraswati, translated by Bhanuswami Maharaj. Gita Govindam. These are some of the books. Various Sandarbhas, one of them is Krama Sandarbha by Jiva Goswami, again translated by His Holiness Bhanuswami Maharaj, which is a commentary on Srimad Bhagavatam by Jiva Goswami. Krama Sandarbha. Then here it is, Madhava Mahotsav by Sri Jiva Goswami. It says, in front were the expert musicians, followed by the women, making great noise, carrying popped rice, flowers, and other ingredients in their hands. Then followed Purnamasi, the wives of the Brahmanas and other respectable women who were eager to see the festival. Then came the dancing women, others carrying the ingredients for the festival, and women playing veenas and flutes. Finally, young girls came carrying ingredients for the festival. Madhava Mahotsav. I just read a bit from Sri Vraja Riti Chintamani. I praise the land of Vraja where Krishna performs his pastimes. Liberated souls, upon hearing the descriptions of that place and its inhabitants, give up the joy of realizing extraordinary Brahman and desire this place. I must here worship Sri Krishna Chaitanya, the form of Rasa, who is incomparable bliss, without beginning and without end, who cannot be fully understood by anyone, but who is controlled by the people of Raja, since he assumed the mood of Radha. Being most fallen, I must worship him because he is most purifying. May I be able to write excellent verses describing only Vraja, since such verses are the only poetry. A poet's verses become famous by poetic skill and become the essence of poetry when they concern Vraja. I have a single desire to supplement the descriptions of Sri Chaitanya. Hare Krishna. Jivana. Hare Krishna.
Navanita Saksanam. Hare Krishna, Prabhu. Jivana, we cannot hear you. I can hear you, Prabhu. Can you hear me? Hare Krishna. Govinda Madhava Navanita Saksanam. Yes, we are able. Yes, Prabhu, we are able to hear you. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhu, சொல்லுங்க. பார்த்தேன் மொபைல் சரி நீ முதல்ல சாப்பிடு நீங்க சாப்பிடுங்க நீங்க எடுத்து கூட நான் போறேன் வா பழசு Ranga Krishna, Prabhu, can you hear me? Junagara Prabhu, Hare Krishna, we are able to hear you. Okay. இப்போ எனேபிள் பண்றாரு போல. You cannot start video because the host has disabled it. மத்தவங்கள காட்டுறாங்க. இல்ல மத்தவங்கலாம் கூட Hare Krishna. போட்டாங்க வந்துச்சு. கேமரா பேக் எப்படி வருது? கேமரா பேக் கேமரா பேக் ரெடி பண்ணுங்க. என்ன வந்து பாருங்க. இல்ல கேமரா பேக் இன்டர்ஃபேஸாவே வரும்.
பிரபு இப்போ பேசுங்க. Hare Krishna. Bhakti Alokya will be released tomorrow on the occasion of Prabhupada Jayanti. Krishna Samhita and not able to see the book. Hare Krishna Maharaj? Yes. Okay. Mute now. Hare Krishna, can you hear me now? Yes. Rangakrishna Prabhu, can you tell me if you can hear me? Yes, Prabhu. Okay. Maharaj, can you speak now? Let us see if the devotees can hear you. Hare Krishna. Can you hear me? Hare Krishna. Yeah, One second. Hare Krishna. Yeah, Rangakrishna Prabhu, keep the phone down and through the Zoom, let me know if Maharaj you can hear Maharaj. Okay, one second. Your Scooty Ram is there. He's Scooty. Rajagopal, speak now. Rajagopal. Nirmal, stop, please. Maharaj is trying. 5:30 for you, Maharaj, in the evening. Yeah, Rajagopal. Nirmal, stop. Nirmal, stop. Rajagopal. Rajagopal. One second, Maharaj. Rajagopal, we can hear you. You put on mute. Nirmal, stop. We are trying to connect Maharaj. Stop. Thank you. Rajagopal, can you speak now? இப்போ ஜூம்ல மகாராஜ் பேசுறது கேக்குறதான்னு மட்டும் சொல்லிட்டேன்னா you can continue. கேக்குது இல்லையா? பேசுங்க. Okay, Maharaj, can you speak now? Hare Krishna. Hare Krishna. Maharaj பேசுறார் கேக்குறதா பிரபு? It's very feeble, Prabhu. Less audible. You are very clear, but not Maharaj. One moment, Maharaj. Yeah, சொல்லுங்க பிரபு. You are very clear, but not Maharaj call. Maharaj voice. Maharaj voice is not clear, you're saying, or you're not able to hear it at all? Maharaj voice is very low. Sorry? Maharaj voice is very நம்ம low. கார்ல ஓடலாமா? Maharaj voice is very low. Okay, Maharaj, your voice is low. It seems, let me see if I can, boost it up. Give me one So what app are you using? I can do that from here. You called Maharaj on WhatsApp? One moment. Mute speakers, microphone. Okay, Maharaj, can you try a little more louder? I'm sorry. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare.
Yeah, if devotees were able to hear Maharaj speaking now, please respond in the chat. We can Hare Krishna. continue. Rajgopal Prabhu. Or if it is too low, I think yeah, Rajgopal Prabhu. we can't do much. Yeah, they are saying kind of low, but yeah, okay, feeble. They are saying feeble, so I'm going to be on mute, but let you speak, Maharaj. Please go ahead. Hare Krishna. If he goes on mute, we'll not be able to hear Maharaj. Yeah. Yes, he's making a mistake. What's up, Prabhu? நீங்க மியூட்ல போயிட்டு Yeah, go ahead, Maharaj. Please go ahead, Maharaj. Maharaj, requesting you to go ahead. He can call him on what he cannot call on WhatsApp. Yeah, let him call Maharaj on his Dubai number. I mean 9381063232. Yeah. Yeah, Maharaj, please go ahead. They have unmuted me. They should be able to hear you. So they can hear. That's what Tulasi said. I'm going to ask once more. Please confirm if devotees can hear. Yeah, they are saying feebly, so I would say that's the best we have got now. Okay. Anyway, are they going to have translation or not? Jivana Gauranga Prabhu. Yeah, I will try. I will try the translation. Well, I can't hear anything on my side. Oh, you cannot. You cannot. You cannot hear anything. You cannot hear anything. So you want? You know what? Can I try translating? Is that okay? Yeah, that should be fine. Yeah. Okay, let me try. All right, go ahead. So anyway, the Brahmins bless the child and they also bless the mother. பிராமணர்கள் வந்து எல்லாரையும் அனுகிரகம் பண்ணா, தாய்மார்களையும் அனுகிரகம் பண்ணா. And then Nanda began to give charity to everyone. He gave 10,000 cows. And எல்லாருக்கும் தானங்கள் கொடுத்தா, 10,000 பசுக்களை கொடுத்தா. And he gave 100,000 cows. 100,000 பசுக்களை கொடுத்தார்கள். Then he gave 1,000,000 cows. 1000 பசுக்களை கொடுத்தார்கள். Then he gave 2,000,000 cows. 2,000 பசுக்களை தானமாக கொடுத்தார்கள். They gave 2,000,000 cows with gold-plated horns. 2,000 பசுக்களை தங்க கவச்சத்துடன் கொடுத்தார்கள் தானமாக. Yeah.
So everyone was very blissful, and they began sprinkling milk and yogurt on each other until everything became white. எல்லாருமே கோலாகலத்துடன் ஒருவருக்கு ஒருவர் பசுவின் பாலையும் மற்ற திரவியங்களையும் அடித்து விளையாடினார்கள். அதனால் அந்த இடமே வெண்மை நிறமாக மாறியது. Nanda gave so much charity that the desire trees and Tamani stones looked like misers. நந்த மகாராஜ் ஓட தானம் எவ்வளவு பண்ணினார் என்றால் கல்பவிருட்சமோ சிந்தாமணி கல்லோ ஒரு கிருமி ஒரு கஞ்சனாக தோன்றியது. So when Nanda Maharaj was giving charity, then he thought of getting blessings from Narayana to bless the child. நந்த மகாராஜர் தானம் கொடுக்கும் தருணத்தில் நாராயணரிடம் பிரார்த்தித்தார் அவருடைய குழந்தைக்கு அனுகிரகம் வர வேண்டும் என்று. I think that was kind of choppy, Maharaj. Please go ahead. Okay. When Krishna took birth. When Krishna took birth? Yeah. Sorry, you were saying something. When Krishna took birth? One, four, 1, 4. Yeah, it got disconnected. Please go ahead. Yeah. So Vrindavan became an ocean. Vrindavan ஒரு சமுத்திரம் பால் சமுத்திரமாக மாறியது. And also at this time then all the auspicious gopis began to take birth. இதே தருணத்தில் மங்களகரம் கூடியதான கோபிகைகளும் அவதரித்தார்கள். So Nanda Maharaj made arrangements for unlimited. I'll WhatsApp you now. நந்த மகாராஜ் பலவிதமான உற்சவங்களுக்கு ஏற்பாடு செய்த ஆரம்பித்தார். He engaged unlimited number of servants. பலதரப்பட்ட பணிவடை செய்யும் பணிமார்களையும் புருஷமார்களையும் ஏற்பாடுபடுத்தினார். And he gave unlimited protection to all the people. எல்லா ஜனங்களுக்கும் ரட்சணத்தை கொடுத்தார். And he showed unlimited affection to everyone. எல்லா ஜீவராசிகளுடைய அன்பையும் காமித்தார். Yeah, okay, that's it. Oh, it was in the middle, is it? Okay. All right. Yeah. So yeah, they cannot hear you speak. I mean, you cannot hear them speaking. Yeah. So Nothing. Yeah. okay, then thank you so much, Maharaj. On behalf of Chennai ISKCON, we offer our obeisances. Please kindly bless the congregation devotees. Thank you so much. Hari Hari. Ranga Prabhu. Hare Krishna. Yeah. Hare Krishna. Can you hear me? எனக்கு கேக்குறது இப்பதான் மகாராஜ் உபன்யாசம். Okay. Thank you. Thank you, Rajagopal Prabhu. Yeah, that's fine. Yeah. Maharaj is disconnected, right? He has finished. Rajagopal? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So I think we were partially fortunate. Hare Krishna.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. I was just saying that we were fortunate, and probably we are not completely fortunate because of the internet connections. Maharaj also did not spare any efforts to continue the class, but somehow it could not happen intact. We are sorry for any inconvenience. And tomorrow, let's hope there will be no issues with regard to the internet connection. Same time tomorrow at 12 o'clock, we will also see how we can give some alternate facility so that even if there is a problem with the internet, I don't know, technically we are just trying whether we can continue the class even if there is an internet problem. So we request everybody to join tomorrow at 12 o'clock. Jivana Prabhu, you can announce. So நம்ம திரு பானுசாமி மகாராஜருடைய கருணை நமக்கு இன்னைக்கு பகுதி அளவு கிடைத்திருக்கு. I was in a mute mode. You can tell in Tamil, Prabhu. ஓகே. ஸோ அவருடைய கருணை முழுமையா கிடைக்க நமக்கு பாக்கியம் இல்லை. இன்னைக்கு ஓரளவு கிடைச்சது. மகாராஜும் முயற்சி பண்ணி இந்த மாதிரி எப்படியோ வரணும்னு பார்த்தார், பட் முடியல. ஸோ நாளைக்கு இதே நேரத்தில் மதியம் 12 மணி முதல் 1:30 மணி வரை பிரபுபாதருடைய வியாச பூஜைக்கு அவர் சொற்பொழிவு கொடுக்க இருக்கிறார். இந்த இணையதளத்தில் ஏதாவது ட்ரபிள் இருந்தாலும் வேற ஏதாவது முயற்சி பண்ணி கனெக்ட் பண்ண முடியுமா ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ லெட்ஸ் ஆல் ப்ரே. அவர் சின்சியரிட்டி, அவர் நம்மளுடைய சின்சியரிட்டி வச்சு நாளைக்கு அவருடைய அசோசியேஷன் கிடைக்கணும். இன்றைக்கு இரவு 9 மணிக்கு there will be an offering to their lordships. The deities Radha, Krishna, Lalita, Vishaka will visit our homes. Those who have registered to their houses, they will visit. So இன்றைக்கு இரவு 9 மணியிலிருந்து 9:45 மணி வரை பகவான் யாரெல்லாம் அழைச்சிருக்கோ அவர் வீட்டுக்கு வந்து நிவேதியம் எடுத்துப்பார் through the Zoom call. And நாளைக்கு மார்னிங் 10 to 11, 10 மணிலேருந்து 11 மணி வரைக்கும் வியாச பூஜா குளோரிஃபிகேஷன், பக்தர்களுடைய குளோரிஃபிகேஷன் இருக்கும். 12 மணிக்கு திரு பானுசுவாமி குளோரிஃபிகேஷன் இருக்கும். ஸோ எல்லாரும் கலந்துக்கணும். அப்கோர்ஸ் இதர அபிஷேகங்கள் அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஷெட்யூல் எல்லாருக்குமே வந்திருக்கும். எல்லாருமே இன்னைக்கு ஈவினிங் கீர்த்தன், டிராமா, அபிஷேகம் எல்லாத்துலையும் கலந்துக்கும்போது கேட்டுக்கிறோம். ஸோ எவ்ரிபடி must have got the details of the program. That there will be an Abhishekam program tonight. During the evening, there will be Kirtan, Aarti, and a drama by Damodar Prabhu. We request all of you to take advantage and join all these programs. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.